اوكي. اوكي، سو التسجيل بدأ الحين. إذا ذكرت أمس مرة ثانية إنه أحد الحضور ذكر إنه أحد صعوبات عنده في مهارة التحدث، إنه لما يريد يعبر عن فكرة معينة يمكن يعرفها بالعربي لكن ما يعرف كيف يطلع الأفكار بالإنجليش. والمشكلة هنا إنه نحن معظم الطلاب للأسف تعودوا على تعلم اللغة الإنجليزية من خلال الترجمة. يعني حتى في المدارس بعض المعلمين يستخدموا العربي، وممكن أنت تستخدمها في شرح قواعد، في شرح معارف، لكن في كثير من الأحيان يفضل إنك تثبت على اللغة عشان تعرف أصلا تتكلم فيها بدون ما تحتاج إنك تفكر بالعربي أول أو بأي لغة أخرى أيا كانت اللغة الأم. فكيف أنت تدرب أصلا عقلك إنه يفكر بالإنجليش فقط؟ هذه مهارة مهمة جدا. وأنا على فكرة قدمت هذه الورشة قبل، بس أظني كان يمكن شخص أو شخصين بس اللي حضروا، ما كان وايد في يعني اهتمام بحضور الورش عندي. أريد أتكلم عنها لأن بالنسبة لي أصلا موضوع مهم وايد ومهم جدا عشان تطور من اللغة عندك. So I'll start now talking about how to think in English for better English. How to train yourself to when you want to talk about something in the language, you only think in that language without referring to the Arabic or without referring to your mother tongue. So how do you train yourself to be speak in English without referring to another language? There are a lot of strategies that you could use. But of course, I'll talk first about the language itself and the nature of English before training you how to speak in English and think in English before you even start speaking, so that you prepare yourself to speak in the language without referring to the mother tongue. So we'll move on with the workshop. Oh, sorry, with the with لحظات بس علي. Just wait a minute until I set everything up. Okay. So how to think in English for better English. First of all, you should know that علامة. Okay. You should, first of all, you need to understand what language is. What is language? If I ask you a question about this question, what's language? Language is basically a structure. So there are a lot of structures in the language. There are lots of sounds. Every language has its separate structure. So you can't learn a language by translating all the time. You need to understand the structure of the language itself in order to be able to speak the language without referring to the other language you have. Number two, every language has sounds. If you want to sound like you are truly an English speaker, you need to know the English sounds. To master the sounds, in order to master the sounds, of course, you need to listen a lot. So the more you listen, the more you'll be able to speak. If you know all the sounds of the language, then you'll be able to speak the language in an excellent way because you're a master at the sounds and you don't need to translate all the time. So it's very important to know the, okay, so yes. Just wait a minute. Okay, so I'm using the laser here. It's important to know the structure of the language, also the sounds of the language in order to be excellent at speaking. Okay, so structure first, then also sounds. Number three, concepts. What do I mean by concepts? When you are learning new words, don't just learn the words, but also learn the concepts. هذا راح أترجمه بالعربي شوية. النقطة هنا معناتها إنه اللغة أصلا أنت لما تكتسبها تكتسب الكلمات على شكل مفاهيم، مش مجرد كلمات وحروف. مفاهيم راح يفهمها العقل الكلمة بمفهومها وليس فقط بمعناها العربي. يعني لما أقول أنا let's say I will say the animal, you learn the shape of the animal, the name of the animal, skills, everything about the animal in English. You insert the word, you insert the concept, not just the word. This is what I mean by concept. Concept يعني مفهوم. المفهوم العميق للشيء أو لأي شيء أنت قاعد تتعلمه على طول على شكل مفهوم مش على شكل كلمة فقط. لما تكون عندك اللغة على شكل concept
you're going to be fast at speaking because you're not just calling words, you're also calling concepts. You're programmed to think in English because it was acquired in the English itself, in the English language itself. It wasn't acquired using the other language. So this is how you could learn yourself, or sorry, train yourself to learn concepts, language as concepts, not just as words. Okay. Number 4, senses are connected. What I mean by this is that all the skills, the listening, speaking, reading, and writing, all of them are connected to each other, and they even help develop each other. Let's say if you're good at listening, if you're good at catching people when they're speaking, it's more likely that you are also good at speaking. The better you are at listening, also the better you are at speaking. You'll never see someone who can't understand people and who can't speak. If you can understand people when they're speaking, if you're good at listening and you grasp whatever they say, then your speaking skill is going to be excellent, and you're also going to be excellent at speaking. Okay, so these are what I mean by what language is. Language is a set of structures, it's a set of sounds, it's a set of concepts, and also all the senses, the listening, speaking, reading, and writing, they're all connected to each other. So this is what language is. We'll move to the second point now. Now, when I say what does it mean to think in one language, what do I mean by this? What do I mean by only thinking in one language and not resorting to the other language? I mean having a special space for the language in mind, and I mentioned this at the beginning of the workshop, or the session. There is a separate space for the language in your mind. It's not stored as a translation. No, it's stored as special space, specific space for English, not related to any other language. Also, okay, sorry. You refer from the language to the language. This means you think in English when you want to speak in English. You don't think in Arabic because you have a separate space for English in your mind. You haven't learned the language using Arabic, but you have learned the language using English itself. So it's not a matter of translation. You'll never need translation. You'll not need to translate from Arabic to English because you have a separate space for the language in your mind. Then also, what does it mean to think in one language? You don't only have, so at this point, I don't know why I have written it here, but what I mean here is you also have concepts and not only concepts. So I mean here not only concepts. Every concept has words translated in the mind or stored in the mind. So when you want to talk about the something, you have the concept along with the words. Okay. Okay. But why do we need to be able to think in English if you want to be able to speak in English? هذه النقطة هنا ليش أنا وايد أصر على إنه الشخص لازم يتعلم يفكر بالإنجليزي. وين الأهمية لهذه النقطة؟ هل هي فعلا مهمة جدا يعني؟ وين أهميتها؟ وين تكمن أهميتها؟ أهميتها تكمن في 4 أشياء. أولا fast comprehension، يعني الفهم السريع. أنت لما تتعلم إنك تفكر بالإنجليزي فقط راح تكون سريع في الفهم. أوكي؟ سريع في الفهم، وراح تكون سريع في التحدث، راح تكون كاتب ممتاز، وراح تكون عندك حصيلة كلمات ممتازة. يعني كم الكلمات اللي عندك كم هائل من الكلمات، لأنك أصلا تسمع وتخزن على طول بالإنجليش، ما تتعود أو ما تلجأ للعربية أبدا. هذه 4 أشياء مهمة جدا طور نفسك فيها عشان تعرف تفكر بالإنجليزي فقط. أوكي، راح أتكلم عن كل واحد منهم بشيء من التفصيل. أوكي، راح ننتقل لأول نقطة اللي هي fast comprehension. يعني لما أساسا من البداية ليش يتحرك؟ أوكي sorry. Fast comprehension means فهمك للأشخاص يكون سريع، لأنه نفس ما ذكرت سابقا أنت أصلا خزنت اللغة باللغة نفسها، ما تترجم. ولو تلاحظوا يعني بس لو كنتوا أنتوا تعودوا نفسكم على التفكير باللغة الإنجليزية فقط بدون لجوء للغة العربية، راح تلاحظوا أن فهمكم يكون سريع.
يعني أنا ألاحظ على الطالبات إنه مثلا طالباتي عندهم فهم بطيء، لأنه كل شيء عندهم بالعربي، يقعدوا يبرمجوه. أول شيء هذا ويش بالعربي، قلتي بالإنجليزي هذا ويش بالعربي عشان أنا أفهمه بالإنجليزي. يعني دائما عندهم نقطة إنه اللغتين لازم يستخدموهم، عربي وإنجليزي. ليش؟ عشان كذا يصيروا بطيئين طبعا في الفهم. فأنت لما أصلا تعود نفسك إنك تتعلم اللغة بالإنجليش فقط، راح يكون فهمك أسرع. أوكي. النقطة الثانية إنه راح تكون متحدث سريع. ليش؟ نفس الشيء، لأنك تعلمت تسمع بالإنجليزي وتخزن بالإنجليزي. فمجرد ما تخزن بالإنجليش، وأيضا طبعا القراءة مهمة أيضا، راح تكون السبيكينج مالك أسرع. وهذا طبعا نقطة مهمة جدا، لأن نحن كورسنا عن التحدث. فمسألة إنك تعرف كيف تفكر بالإنجليزي قبل ما تتكلم الإنجليش مهمة جدا. حيكون بالإنجليش مهمة للجميع، اللي يريد، أي حد يريد يطور من مهارته في التحدث. زين. النقطة الثانية اللي هي روكينج رايتر. أنا أشوف نفسي لما تعلمت اللغة من خلال الاستماع، سبحان الله كل المهارات تحسنت عندي. يعني مهارة التحدث ومهارة الكتابة. أسمع اللغة وفهمت القواعد وخلاني أعرف كيف أكتب. يعني عندي طبعا كمعلمة ضروري توصل لمرحلة أنك كتابتك يعني تكون صحيحة. طبيعي طبيعي، يعني أنت في النهاية معلم. لكن هي النقطة ما بدأت بس مجرد ما صرت معلمة، وحتى بالكلية. يعني قبل أخطائك راح تنقص مجرد ما تكسب اللغة من خلال الاستماع. أخطائك راح تكون أقل في الكتابة وأيضا في التحدث. حتى يعني إذا كنت مسبقا تقطع في الكلام، ما راح تقطع، ما راح تصير من الأشخاص اللي يقطعوا، لأنك أصلا تسمع بشكل كبير. اكتسبت اللغة من خلال الاستماع، وصارت برمجة عقلك إنجليش، كلها إنجليش. تتكلم بالانجليش بشكل سريع بدون ما توقف يعني. وحتى لو وقفت في طرق معينه تخلي تستخدم فيلرز، يعني نحن نسميهم الاشياء اللي تعبي بهم الوقفات. بدل ما تقول في حركات ثانيه، كلمات ثانيه، لايك. كلمات ثانيه ممكن تعبي بهم الوقفات اذا اضطريت انك توقف مثلا، او حتى اذا احتجت انك تفكر في افكار معينه او في نقاط معينه عشان تتكلم عن الموضوع اللي اي موضوع تتكلم عنه. اوكي. شيء أخير، وهذه نفس الشيء، إنه يمكن أصلا كلهم مترابطين ببعض. النقاط اللي هي كيف أنت لما تدرب نفسك إنك تفكر باللغة الإنجليزية راح تتحسن في كل المهارات. يعني هذه النقطة اللي هي rich vocabulary. هذه النقطة أنا أقدر أربطها بنقطة ثانية، اللي هي إنه مثلا عندي لما أتعلم كلمة جديدة وأترجمها بالعربي، خلاص انت عرفتي كلمه بالعربي، او انت عرفت كلمه بالعربي معناها كلمه بالانجليزي معناها بالعربي، وانتهت السالفه. ما تعرف مرادفات حالها، ما تعرف معناها بالانجليش. عشان كذا خطا انا بس اعرف معنى الكلمه بالعربي، خطا وايد. لازم اكتب معناها بالانجليزي واتعلم اصلا معناها بالانجليزي. وهذه النقطه كمعلمه اركز عليها وايد مع البنات، انه لازم اي كلمه جديده تتعلمها لازم يكتبوا معناها بالانجليزي. لازم. اذا كان حالها مرادف كلمه واحده، او اذا كان حالها شرح، ونحاول انه نخلي معناها يكون قصير، يعني ما يزيد عن مثلا 5 كلمات. وبعدين اصلا هذا ايضا بيساعدك في الريدنج، لان معظم اسئله الريدنج تكون مبنيه على فهم المرادفات. يعني بيجيك سؤال الكلمه هناك غير، وفي الفقره غير. عشان كذا ضروري تعرف اكثر من كلمه بنفس المعنى بالانجليش. ما تروح تتعلم كلمه بالانجليش وبعدين ترجمها عربي. خطا، خطا كليا. هذا يعني من الاخطاء الشائعه في تعلم اللغه الانجليزيه، اني انا اترجم. بيقول لك انا افهم بالترجمه واحفظ كلمات وايد، لكن لو جيت على التحدث، مهاره التحدث عنده راح تحصلها بطيئه، لانه اصلا يحتاج وقت لين يفكر يجيب الكلمه ويعبر عنها باللغه الانجليزيه. لازم يلجا للغه العربيه، وهذا الشيء يخليك بطيء في التحدث. اوكي. فهذه نقطة أخرى. ليش لازم تعود نفسك إنك تفكر بالإنجليزي. وهذه يمكن الأشياء اللي نحن راح لازم نشتغل عليها، انه لازم ابرمج مخي لما اريد اتكلم بالعربي انا خلاص اسوي switching. سوري، بالانجلش اسوي switching. I want to give a presentation about something in English, then I must only be thinking in English. وانا الاحظ نفسي سبحان الله، يعني لما اخلط العربي والانجليزي اصير بطيئه، لانه كانه العقل يتلخبط.
اما لما خلاص انتم مبرمجين انه الحين حاليا we're only speaking in English, so come on, move to the English side and leave the Arabic side alone. I don't need it anymore. I just need to think in English so that I'm going to speak very fast. So that's why training yourself to think in English is very vital and important for you. Okay. So الحين عاد ننتقل لأهم نقطة اللي هي how. كيف أنت ممكن تعود نفسك إنك تفكر بالإنجليزي. How to help yourself to think in English whenever you want to speak in English, so that you're not going to be a slow speaker. So some of the ways are you're going to watch a lot of movies and videos every day. You have to watch videos or movies every day. If you can't watch videos or movies every day, some videos are even 5 minutes short or long. They're not that long. You don't need to waste a lot of time. You're not even wasting time when you're watching a video. You must be learning something. And you can use TED Talks. I mentioned TED Talks yesterday. We could use it to listen to different speakers, and then they're going to train you to be even an excellent presenter at public speaking if you listen to other people speaking. راح أرجع هذا يتحرك ما أدري ليش يتحرك بدون ما أنا أحركه. Okay. So the first one is watching videos and movies like every day, every 2 days if you can't do it every day. Okay. So number 2 is you're going to change one thing to English. Let's say you have a phone. Is your phone Arabic or English? Change it to English if it's in Arabic. Because when you change it to English, you're going to learn a lot of words. Even the mobile phone has a lot of words. The mobile applications, a lot of words. If you surf the internet, if you use YouTube, you'll see all the icons or all the user interface. It's in English, so you're going to learn a lot. If you change your phone to English. Number 3, use one language dictionary. وهذه النقطة مهمة جدا. If you are using an Arabic English dictionary, stop. Move to an English only dictionary. Don't use an Arabic English dictionary. Please keep it English only, because you'll have the English words and then their meanings in English, and they even give you synonyms, words with the same meanings, which is very important to improve your language. Record words in a notebook. Any words you learn, any new words you learn, try to write it on a notebook next to it with its pronunciation. As I mentioned yesterday, you could write the pronunciation, the English sounds, and we'll have a course we'll have a lesson about English sounds, and also the English meaning. Look words up once heard. When you hear a new word, like let's say you're watching a movie, you're watching the news, BBC News, I mentioned this yesterday. Try to, if you hear a word, if you see a new word, go look it up in the dictionary, write it down on a notebook. If you have a notebook, if you're still young, if you're still learning English, if you're still at a young age, use a notebook. This is going to help you immensely, massively going to be very important. I mean, very of immense help to you. Talk to yourself. You're not crazy. You know you're not crazy. You're talking to yourself because you want to improve your language. So look into the mirror. If you have nobody to speak to at home, you can use the mirror and practice speaking English in front of the mirror, talking to yourself. And by the way, there are lots of artificial intelligence nowadays, applications, programs that you could use also to improve your language and to practice the language. A lot of applications, a lot of websites, a lot of resources that weren't available in the past, but which are available right now. Okay. Now I'm going to move to the last point in here. I have mentioned this before. English mode. What do I mean by English mode? يعني الانجليش مود هذا هو المود اللي ممكن تتدرب عليه، تدرب نفسك عليه وتكون كذا تسوي كأنك تسوي سويتشنج من المود العادي إلى الانجليش مود. ما تعرفوا وش يعني مود؟ كما ثيم، ممكن أنا أقول ثيم، إنه تدرب نفسك إنك تتعلم انجليش من خلال استخدام هذه الأشياء اللي تشوفوها أمامكم. تسمية الأشياء من حولك. Let's say you're sitting in your house in the room. Try to look around
Name the things around you in English. For example, in front of me, I have a laptop, I have the ceiling, the AC, there's a table, there's a chair, there's a mat, there's a wall, there's a basket. Name things around you in English. Number 2, ابدأ بناء جمل بسيطة. This is for speaking. If you're not still excellent at speaking, try to say, even start with the beginning, with the simple sentences when you're talking about something. Okay. Number 2, قاموس أحاد اللغة. ذكرت قبل إنه don't use an Arabic English dictionary. Only use an English dictionary, which is going to train yourself to be English only, not English and Arabic. No, it's an English only, because we want to be excellent speakers. We want to be fast speakers. We only want to rely on English. No, I mean, never rely on another language. Okay. Talk to yourself. Again, I've mentioned this before. Change one thing in English in your life. Change your phone, change your laptop, or change your iPad. If you have more than one device, just change one of them into English. Whether your phone, your laptop, if you use it every day, change something that you use it a lot. If you use your phone a lot, then change the language into English, so that when you are using the phone, you'll see English all the time. You might see it difficult at first, but it's not going to be difficult for life. It's not going to be difficult forever. You'll eventually see that it's easy for you. Okay. مشاهدة المقاطع الإنجليزية يوميا. Watch, as I just mentioned, watch videos every day. Try to watch lots of videos and movies. Yes, كتابة يومياتك. Why not? Write a journal. Have a notebook for writing a journal. What happened to you today? What did you do? What was nice today? Talk about gratitude. Feel grateful about what? So write your journal every day. So I'm talking about this point. Write your journal every day. Then talk to your family. Maybe you have someone. Even if you don't have someone, feel like you're talking English. Even if they don't understand you, if they don't understand you, they might laugh at you. But in the end, you'll be the best one in your family if you work hard on yourself in order to improve your language. tongue twisters هذه من الأشياء اللي ممكن يعني تشتغل عليها وتحسن البرونسيشن خاصة والسرعة بشكل هائل. التونج تويسترز اللي هم عبارة عن عبارات كلمة، مثلا جملة بالإنجليش يدربك على نطق حرف معين أو صوت معين، كيف أنت تقدر تنطقه بشكل صحيح. يعني لما تكون جملة فيها أكثر من كلمة بنفس الصوت، هذه النقطة راح تساعدك وايد في البرونسيشن خاصة، يعني في النطق خاصة. وآخر نقطة اللي هي إنهاء اليوم باللغة الإنجليزية. يعني at the end of the day before you go to sleep, do something in English. For example, you could do your diary in English, you could read a book in English, you could watch a movie before you sleep, so that your mind is programmed into English. And this is for sure going to be of immense help to you. So these are some of the things that I feel going to improve help you think in English before you work on improving your speaking. And I don't know if you are already doing one of these, but I am sure that you're going to be better at speaking if you use things I'm telling you.